ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ, ਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਰੀਅਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਹੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੁਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਦਬ 'ਚ ਕਿ ਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੀ 11th Hour Man ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਾਈਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सब तो पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करनी है तमाम ऑर्गेनाइजर्स का। तो पहली दफ़ा है कि मैं पंजाबी कॉन्फ्रेंस के विच शिरकत कर रही हैं और जब इन्ने दोस्त बैठे ने लैंदे तो चढ़ते पंजाब के, तो मेरा ख्याल है कि मैं शेयर करना चाहें कि मेरे मापे दोवें जिहड़े सन ओह अमृतसर के सन। सो साडा सारियां दा एक कनैक्शन है वै। दूजा है कि जिहड़ा तुसीं आर्काइव के हवाले नाल गल कीती है, तो जी मेरी PhD सी वो मैं महाराजा रणजीत सिंह के दौर के उच्च जी उन्होंने मिनीएचर पेंटिंग्स हुई सन उन्होंने उत्ते आर्ट के हवाले के नाल, दैट इज़ माई PhD। तो मैं उदों तो ही पंजाब आर्काइव्स जड़ा ना उन मैं कंसल्ट करती रही हैं और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले के नाल अगर देखा जाए तो सिख पीरियड और ब्रिटिश एरा इन्हों दोवां की जिहड़ी है ना वो मेरे ख्याल सब तो वड्डी रिपोजिटरी जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब आर्काइव्स हिस्टरी का स्टूडेंट, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट, लिंग्विस्टिक्स का, लैंग्वेज का, अगर उन्हें अपने रीजन को समझना है और उन्हें जानना चाहता है तो उन्होंने फिर सब तो पहले पंजाब आर्काइव्स ही कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स उत्थे मौजूद ने। जिहड़ा एक काम होया जिनके मैं हैड करदी सां, दैट वाज उन्हां दा डिजिटाइज करदी सां, दैट वाज उन्हां दा डिजिटाइजेशन का जिहड़ा प्रोजेक्ट है तो अनकरीब वो ऑनलाइन हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि उस तो बाद मजाओ तो थोड़ा क लभना पैंदा, थोड़ी कि खपाई जरूर होंदी है। लाओ तो थोड़ा क लभना पैंदा, थोड़ी कि खपाई जरूर होंदी है। लेकिन जिंदगी कोई भी चीज़ जी इन्नी आसानी नाल नहीं मिलती। तो वो डेफिनेटली तुहानूं उत्थे बहुत ज़्यादा मटीरियल मौजूद है जिहदे च कि स्टूडेंट जिहड़े ने काम कर सकते हैं। ब्रिटिश पीरियड उहदे हवाले नाल मैं समझनी है कि दुनिया की चंद बेहतरीन रिपोजिटरीज जो एक रिपोजिटरी है पंजाब आर्काइव्स एंड पीपल कैन हैव एक्सैस टू दैट एनी टाइम। मैडम गल है कि असी जदों कलोनीअलिज्म की गल करने हैं तो नाल ही ख्याल आता है कि सब तो पहला काम जो अच्छी गल की थी। अगर तुसीं उन्होंने पढ़ो किताबां तो उन्होंने बहुत अच्छा डीकनस्ट्रक्ट करता सी, लेकिन सिख दौर तो हले असी वो काम नहीं कर सके क्योंकि यह सिख दौर भी और रणजीत सिंह नूं एक सिख हुक्मरान कहना यह उस प्रोजेक्ट का हिस्सा सी। और पंजाबी मुसलमान नूं कहा गया कि तू पंजाबी नहीं बोलनी, तू उर्दू बोलनी है। इस तरह हिंदुआं नूं कहा गया हिंदी नाम की कोई जबान नहीं हैगी थी, उन्होंने कहा हिंदी है तेरी जबान, अज तो हिंदुआं की जबान हिंदी है। तो सिखा नूं कहा गया कि तुहाडी जबान पंजाबी हैगी है और यह गुरमुखी दे विच लिखी जाती है। हालांकि शाहमुखी दे विच साडे कोल बाबा नानक का कलाम शाहमुखी च मिलिया, पहला साडे कोल बाबा फरीद का कलाम शाहमुखी दे विच मिलिया और बहुत पहले मिलिया। इस वास्ते जदों असी डीकोलोनाइजेशन की गल करने हैं तो सानू यह देखना पएगा कि जिहड़ा उन्होंने लॉ बनाया, जिहड़ा उन्होंने यह सारा लॉ का अदालतां का सिस्टम, तालीम का सिस्टम, स्कॉलरशिप का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम, इन्हां दे उत्ते उन्होंने जिहड़ा सब तो धुर्रा बनाया जिहदे नाल सारे सिस्टम खराब किए, उसी तुहाडी लैंग्वेजिज़ नूं खराब करन दा।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਟਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਟਰਕਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ 17ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ 1538 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੀ PhDਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ PhDs ਕਰਾਉਣੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा, मेरी आवाज़ बाहर भी जा रही थी, अंदर भी। 9232 चिट्टी करोला गड्डी है, वो वजह नाल कोई लोग फसे, उन्होंने गड्डी निकलनी है। 9232 9232 चिट्टी करोला। ओ होर गड्डी दा ओला, चलो पहुंचो, मेहरबानी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੁੱਟੋ ਕੋਲ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਿਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੱਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਰਸੀ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ
ਕਿ ਆਰਸੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਟੈਕਟਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਵਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਬਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿਥ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਿਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੋਤਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਉੱਤੇ ਨਥਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਵਰਾਈ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਆਖਰੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਕਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੀਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹੀਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਸੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਸਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਖੇੜਾ ਅੰਮਾ ਤਾਈਂ ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਭਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਜਾਦ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਲਿਆਵਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਢਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 1857 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਮਿੱਥ ਔਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੱਭੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਆ NCA ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸੱਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ PhD ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕਲਖਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ NCA ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਵਿਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੁਝਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਔਕਵਰਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ, ਬਸ ਮਾਂ ਦਿਓ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਲਾਈਕ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ, ਉਹ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 100-150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਖੋਜੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੌਗ। ਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਛਟਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਪੇਪਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਾ ਬਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜ ਬਣਾਏ। ਐਸੇ ਬਿਰਾਜ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ। ਹਲੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਵਰ ਚੈਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਵਰ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੌਗ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪਾਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਈ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ IMF ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜੀ ਧੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ? ਅੱਛਾ, ਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਓ ਧੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮੋੜੋ ਗਰੀਬ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਧੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਦੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੀਆਂ ਤਰੀਨ ਸਾਈਡਾਂ 47 ਚ ਲੱਭੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਖਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਅੱਲਮ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੈਂਗੀ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਸਮੋਗ ਅਗਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਤਰੇ ਪਵਾਓ ਪੋਲੀਓ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ, ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੱਲ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਲੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਉਂਝਿਆ ਤੇ ਗੰਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨੇ ਸਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਵਾਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਵੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦੀਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਅਤਨ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਮ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਕ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੁੱਢੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰ- ਬਹਿਰੂ ਆਏ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ। ਸਮੀਰ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਔਰ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਬੁਝਿਆ ਜਗਤਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਆਈ ਜਾਓ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੋਰਾ ਜੀ, ਸਰ ਨਾਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇੰਨਾ। ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੋਰਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਈ ਜਾਣ ਨਾ, ਆਈ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ। ਇੰਜ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਣ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਤਸੀਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਗਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਥਿੰਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਾਓ ਫੋਟੋ ਛੇਕ ਫੋਟੋ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਿਓ, ਦੋ ਲਿਓ ਇਕੱਠੇ। ਕੀ ਦਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਯਾਰ ਕਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮਲਵੇਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਨੀਤੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਗੋਗਾ ਪਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਿਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਐਡੀ ਨੀਤੂ ਜੀ ਹਾਏ 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 ਬੜੀ ਅਲਬੇਲੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਹੋਸਟ ਨੇ। रेडी ने चलो शफात। दोस्तों निक्की जी गल टोर के अपने अज दी खास इस कॉन्फ्रेंस दी खास पेशकारी है, खास परफॉर्मेंस है। असी सारा हसदा खेडदा ही हाँ, भावें दुखा च रहने, हर पासे साडे मसले ने चढ़ते लेंदे पंजाब च। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸੀਰ ਪਾਇਆ। ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਰੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੋਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੋਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਚਾਰ ਤੋਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 5000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਤੋਤਾ 5000 ਦਾ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 10000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰੀਲਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 15000 ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੋਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਉਧੜਿਆ ਹੈ, ਧੌਣ ਨੰਗੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦ ਜੀ ਖਰੇਂਡ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਜੀ ਪਿੱਠਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਹੰਭਿਆ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20000 ਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ
ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹਵਾ ਬਹਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕੀਲੇ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਿਕੀਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਸੀਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਤੇ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ। लबी खान साहब आगे लगता भाईजान। ला दियो सैट भी। लो जी पूरे पूरे इलाके वर्गे बंदे फिरन डे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार पौड़ियां च बड़ी थां है, बह जाओ। यार मैं उस हेलो 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 भाईजान शूटर जरा इधर उधर हो जाओ, उतो आओ, पैराशूटर लगोगे। फिल्म वाली माइक ऑन करो। मैं कहा मैं उस्तादा उठाया है सुते सी नहीं नहीं
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ। ਖਾਮੋਸ਼। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਰੀਲਾ ਵਾ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ क्या कहने बेटे, यानी कि सियाणिया ने सच किया है, बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे ढोई। ओ की लै लू दुनिया दे जद दुकान ना खुली होई। पुत दुकान टाइम ना खोलनी चाहिए आ, यही साडी रिजक रोटी है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। आहो थोड़ा जा गला भी खोल पुत। क्या कहने जी, साडे प्राहुणे होए होया जी, चढ़दा ते लहिंदा पंजाब इकट्ठा होया, असीं उन्हां नूं जी आयां नूं कहने आ। बहुत वधिया जी। हाँ बेटे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ठीक है। ਜੀ, हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ। हाँ जी 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾ ਆ ਸਿਖਾਈਏ ਨਾ ਹਜੇ ਜਾ ਸਿਖਾਈਏ। ले पुत्र आ हुणे सिखा देने तेनू। ਸਿਖਾਓ। कह आ ਆ चला। पुते तो सदियां बीत जांदियां, ये काम आउंदा ही नहीं, ये तो समंदर आ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਦਾਲ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ते पुत मैं तेन दाल ही खवानी, तू मेरा शागिर्द आ कि मेरा जवाई है? बहुत फिटे मुंह भी तेरा। ਆ ਬਾਜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ये वजदा पुत, ਵਜਾਓ। इत्थे हाथ रखो। ਹਾਲੋ आ ये इंज वजदा। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। बहुत अच्छे पुत्र, गाना बजाना हो रहा ही नहीं, होर जगह ले ली है। ਸਹੀ ਗੱਲ। यकीन कर भी नवे गुलूकार हस्पताल बनाई जाते आ, पुराने विच दुख ना दाखिल होई जाते आ। पुत गाने की शक्ल ही चेंज हो गई है। यकीन कर, पार्टी जीन्स पै के ते वर्ल्ड टूर कर आउंदे अगले, पता ही नहीं। एवें सुनने वाला थले तड़फी जाता, गाउण वाला उत्ते तड़फी जाता। ते गाउण वाला भी देख अगले नूं कही जाता, दोनों हाथ उठा के अगले दी भावें जेब कट्टी जाए। एक फिक्र आप कहना, एक तुम कहोगे मामा तू कादे पैसे लाए आ? तुम कहोगे। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ। इदां दा ही पुत क्लासिकल जाना, इहदे चों सारा कुछ निकलिया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ सात सुरों का बहता दरिया ਹਾਂ। तेरे नाम। आहा। मैं और क्या की हाल है जोजी खां? बात अच्छी। ए मुंडा ढोलक वाला भी बहुत वधिया है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, हाँ जी ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ जी। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿੜਦੇ ਆ, ਆਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। पुत उम्र भी तो इन्नी हो गई है ना। मैं कहना क्या बात है पुत्र, क्लासिकल दी एडे सोहने सिंगर होए आ साडे। अपना लैलपुर दे फैसलाबाद जिन्हों अजकल कहंदे आ, ਹਾਂਜੀ। उथों दे होए सादक इकबाल। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ क्या उन्होंने सोहनी भैरवी गाई है। ऐसा भैरवी ते उन्होंने पैरवाई की है ना। ले मैं तेन उन्हों का कलाम सिखाउना पुत। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਓ। आह। जो जी ठीक है। नहीं नहीं वो रहन दिओ, असीं किहड़ा सिंगर हाँ, सब वैसे ही हाँ। आपे घलिया नी मैं नाल मजी दे ते पछतो ठेका भी पुत लाई दा हुंदा ते पछतो निया पे निगल के ये लगदा इहदे ते सदीक रागी, सदीक रागी नूं कौन नहीं जानदा? मैं नहीं जानदा। हैं? कोई शादी ब्याह कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुंदा सी जिथे सदीक रागी नूं नहीं बुलाउंदे सी। हुण कोई साडे सुनने वाला नहीं रहा। चंगा रहा। हैं? हाँ। मैं कहना सदीक रागी तो बगैर तीहां दे डोले नहीं सी उठदे। क्यों तेरे को डोली दा बांस हुंदा सी? मरे या डोली दी चाबी सी तेरे को? मैं कहना मैं कि सानू इस वक्त दा गाना सिखाओ ताकि साडा भी रोजगार चले। केड़ा जी? सानू हुण कोई सुनने वाला नहीं रहा, कोई पंजाबी दा अंग सिखाओ ताकि असी भी अपना कारोबार चला सकीए। ये तैनू की सिखाइए? तेरे कपड़े दा वेख लगदा पीसी दा गेट खोलदा तू। मरे तो साज वेख ला। इहो जे बंदे नू इसे तार तो करंट पै जांदा। मैं कहना मैनू गाना सिखाओ। इहो जे बंदे दी पग खोलो ना, विच सप बैठा हुंदा। मैं कहना गाना सिखाओ सानू कोई, ताकि इसके मैं भी परफॉर्म कर सका,
ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਲਾ। ਮਨਜੀਤ ਰੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1000 ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਗਾਣਾ ਫਿਰ। ਸਾਜੀ ਉਹੀ ਨੂੰ 27 ਅੰਤਰਾ ਸਿਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ। 1000 ਹੋਰ ਫੜੋ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪਕਾਉਣ। ਚਲੋ ਬਈ, ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਚੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾ, ਦੂਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠਰਾਕ ਠਾੜ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੱਪ। ਬਹੁਤ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਮਨ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰ ਨਾ ਸ਼ਗਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। 6-7 ਭਰਾ ਐ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਚੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ। ਅੱਕ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਕ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜੱਬ ਮੁਕਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇ ਕੋਈ। ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਚੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਗਾਣਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ? ਕਹੋ ਕਹੋ। ਅੱਧਾ ਧੋਬੀ ਧੋਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੜ ਕੇ, ਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਟ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾ ਲਈ 2 ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਆਦਮ ਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬਤਾਉ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਦੋਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਆਓ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਧੋਤੀ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਏਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਟੈਡੀ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੈ ਸਿੱਖ ਫਿਰ। ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੁਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਓਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ
ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਸੈਫ ਲਵਾਤਾ, ਗੋਗੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਗਿਆ ਏਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਗੇ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਗਾਣਾ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੰਮ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ 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 ਯਾਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ SAJ 293। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀਗੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, 293 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ LEG 1202 1202, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਕਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਰਾ ਜਲਦੀ। 293 ਵੀਗੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1202 ਬਲੈਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਾਲੀਆ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਸੱਜਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਸੱਜਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ